Welcome, Ariel. Hey, it's nice to be here. Thank you for coming, and the floor is yours and thank you very much for sparing some time for us this weekend. Of course. Hoş geldin Ariel. Bugün bize zaman ayırdığın için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Buyurun. So I imagine by now many of you have had a good taste of somatic experiencing. Şu ana kadar tahmin ederim ki pek çoğunuz somatik deneyimleme ile ilgili olumlu deneyimler yaşamışsınız. And mostly what I want to emphasize is that it's really intended to be added to what you already do. Şunu vurgulamak isterim aslında. Somatik deneyimlemenin amacı veya niyeti hali hazırda yaptığınız çalışma, uygulama her neyse eklemlenecek olan bir çalışma. When you really start to understand the basics of this model, bu modelin temel niteliklerini anlamaya başladıktan sonra, you know, it really starts to become just a part. that song, "All of Me," it starts to become more all of you. bir yerden sonra aslında her şeye sirayet eden, hani tamamınıza sirayet eden bir şeye dönüştü. Biraz önce de belki duymuşsunuzdur. All of Me diye bir şarkı çalıyordu, artık biraz da ona atıfta bulunuyor bir yandan. And you really start to see the world through the lens, if you will, the filter of SE. Ve dünyayı ondan sonra bir somatik deneyimleme objektifinden veya filtresinden geçirerek görmeye başladığınızı fark eder. You know, meaning that I'm almost always aware of where I am personally on the activation-deactivation scale. Bu ne demek? Mesela ben kendi hayatımda aktivasyon ve aktivasyonu bırakma eğrisinin neresinde olduğumu düzenli olarak takip edebilen bir noktadayım. I'm tracking my dog, I'm tracking my husband. Köpeğimin izini sürüyorum, eşimin izini sürüyorum. And it really becomes almost like a way of life, if you want to look at it that way. Bu bir yerde hani böyle bir görmek isterseniz hani bir yaşam tarzına dönüşen bir tarafı da olur somatik deneyim. So it's very exciting. It's exciting information both professionally but also personally. O yüzden hem mesleki anlamda hem de kişisel anlamda bu çok heyecan verici bir bilgi aslında. So I understand there was a question earlier about the appease response. Daha önce bir noktada suyuna gitme, boyun eğme tepkisi hakkında bir soru gelmiş diye anladım. And this is one of those behaviors that are so common that most of us aren't even aware that we do it a lot. Bu öyle bir davranış ki ya da çok olağan ya da yaygın olan bir davranış, fakat bir yandan da pek çoğumuzun belki farkında olarak yaptığı verdiği bir tepki değil. And it really started to become at least known to me right around the Me Too movement as it became in the press. Ve bu tepki bana en azından Me Too hareketi basında yayılmaya ve yaygınlaşmaya başladığı dönemde iyice dank etmeye başladı. And it's one of those behaviors or responses that's not appreciated from a social perspective. Ve bu öyle bir davranış veya tepki ki toplumsal açıdan bakıldığında çok da olumlu görünmüyor. And it's certainly not appreciated from a criminal justice perspective as well.
ve suç hukuku bakış açısından da hak ettiği değeri görmediğini söylemek de mümkün. But, you know, so much of the original research on post-traumatic stress and how people respond under threatening conditions. Ancak travma sonrası stres ve insanların tehdit altında olduğu durumlarda nasıl tepki verdiklerine dair yapılan orijinal araştırmalar, I mean, mainly, how did we come to the conclusion that fight, flight, and freeze were the only responses that happened under threat? yani bu araştırmalar şunu sorguluyor. Nereden çıktı da biz bir tehdit söz konusu olduğu zaman tek tepkilerin savaş, kaç veya don tepkileri olabileceği noktasına kararını nasıl verdik? And those original studies were done in the early 1900s in a laboratory. Bu ilk araştırmalar, orijinal araştırmalar dediğim 1900'lü yılların başlarında ve laboratuvar ortamlarında yapılmış olan. And observing primarily dogs feeling threatened. Ve bu araştırmalar genelde tehdit altında hisseden köpeklerin gözlemlenmesi üzerine temellenen araştırmalar. So the research on what happens in the nervous system under threat came from these original studies. Yani bu bağlamda baktığımızda sinir sistemi tehdit altındayken nasıl tepki veriyor konulu araştırmalar, bilgiler bu araştırmalardan kaynaklı. But what was missing is that the studies were done with individuals, not within a group. Ancak bu araştırmaların eksik bir tarafı bireylerle birebir yapılmış araştırmalar. Gruplarla yapılmış değildi. And if you were to watch a group of dogs or a group of cats or even a group of people, oysa bir grup köpeği veya bir grup kediyi veya hatta bir grup insanı gözlemleyecek olsanız, one would observe that there are many different behaviors when people feel threatened, particularly by somebody in a dominant position. Özellikle de baskın bir konumda olan bir insandan tehdit algısı söz konusu olduğunda bireylerin hepsinin farklı farklı tepkiler göstereceğini gözlemlemek mümkün olur. So if you were to look at the percentage of reactions under threat, bu çerçevede de tehdit altındayken ne gibi tepkiler veriliyor böyle yüzdeleyerek bakacak olursak, the primary reaction to feeling threatened is to flee, is to hide. İlk birincil verilen tepki kaçmak ve saklanmak. And both animals and people, unless they're trained to fight, İnsanlar ve hayvanlar ve burada bir parantez açıyor, savaşmak için eğitilmiş değiller ise, most unless they're cornered, fight is not a strong response. köşeye sıkıştırılmadılarsa eğer aslında savaşmak çok yüksek bir yüzdeyle ortaya çıkan bir tepki. And children and people of lower status know this, that fighting back is only going to cause more harm. Ve bunu çocuklar ve statü olarak daha düşük konumda insanlar çok iyi bildikleri bir şeydir ki eğer savaş tepkisi verirsem daha fazla zarar göreceğiz. But there's some kind of belief that if a child or a person doesn't fight back, Ama şöyle de bir inanış vardır. Bir insan veya bir çocuk eğer karşı tepki, savaş tepkisi göstermezse, that they wanted it or it really wasn't as frightening as they said it was. bunu istemişlerdir ya da söyledikleri kadar da korkutucu değilmiş meğer. And often the victims are blamed for not either fighting or fleeing. Ve bu bağlamda da mağdur olan kişiler
kaçmadıkları veya savaş tepki göstermedikleri için üstüne de suçlanırlar. And especially when it comes to sexual assault or sexual trauma. Özellikle de cinsel saldırı ya da cinsel travma söz konusu olduğu durumlar. But statistically, what most particularly children do, and this is true for men and for boys and girls. Ama istatistiklere bakacak olursak çocukların genel tepkisi ve burada hani kız veya oğlan çocuğu olma arasında bir fark var. Is they do what they call the appease response. Çocuklar bu boyun eğme veya suyuna gitme tepkisini ortaya koyarlar da. And appease is looked at the way I look at it. It's an active response. Bu tepkiyi ben aktif bir savunma tepkisi olarak görüyorum ve değerlendiriyorum. It's often moving towards the threat or moving towards the offender. Bu tepkinin içinde tehditi oluşturan kişiye doğru bir yönelme hareketi var. In some situations, the victim tries to talk to the offender. Burada mağdur durumda olan kişi tehdit oluşturan kişiyle konuşmaya çalıştır mesela. In situations where there's long-term abuse, like in situations of being abducted. Uzun süre devam eden taciz durumlarında, örneğin bir kaçırılma söz konusu olmuş. This moving towards also helps the victim, helps the offender start to develop trust with the victim. Böyle durumlarda belki fail diyebileceğimiz ya da bu tehdit unsurunu oluşturan konumdaki kişiye doğru hareketleniyor olmak, bu kişinin mağdur olan kişiye karşı biraz güvenmeye başlamasını da getirir. And if the offender is trusting the victim, they often relax some of the vigilance. Ve bu tehdit unsuru olan kişi mağdur olana güvenmeye başladığı zaman, o zaman onlar da biraz gevşetmeye başlıyorlar kurdukları baskıyı. That relaxation often makes for windows of opportunity for escape. Ve bu baskının biraz gevşemesi, mağdur olan kişinin kaçabileceği zaman ya da zaman aralıkları oluşmasını mümkün kılar. And the way it often shows up with our clients ve danışanlarımızla peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Is they don't fight, they don't flee. Kaçmıyorlar veya savaşmıyorlar. They often go along with the abuse. Bu taciz durumuna içinde kalmaya devam ediyorlar. And that's often pure survival because if they don't resist, they're likely to get less hurt. Ve bunun da nedeni çoğu durumda saf bir hayatta kalma etkisi. Çünkü eğer karşı gelirlerse hayatta kalmaları ciddi tehlike altına girebilir. And again, this came out in the Me Too movement when there were so many celebrities. Bu da ne zaman çok görünür olmaya başladı? Me Too hareketi sırasında pek çok ünlü kişinin yaşadıkları deneyimleri ortaya koyması ve paylaşmasıyla ortaya. That even though they didn't want to have sex with these high status producers. Nasıl ortaya çıktı? Bu kişiler aslında çok üst düzey denebilecek film yapımcılarıyla cinsel ilişkiye girmek istemiyorlardı aslında. They went along with it to get it over with as quickly as possible. Ama en kısa sırada bunu atlatabilmek için bunun olmasına eşlik ettiler. But also because it helps protect their careers. Ve bir yandan da bu kariyerlerini korumak gibi bir işlev de içeriyor. Now we see this kind of behavior in all sorts of situations.
Bu tür davranışları biz türlü bir sürü farklı olayda gözlemleyebiliriz. This going along with something to protect themselves. Bir kişinin kendini koruması için olan bir şeyi oluruna bırakması Even diyebiliriz. though they don't want to, it's just the smartest choice at the time. Bunu istemiyor olsalar da o andaki koşulları çerçevesinde oluruna bırakmak verebilecekleri en yerinde karar. You see it in the military, you see it in gangs. Bunu orduda gözlemleyebilirsiniz veya çeteler çerçevesinde gözlemleyebilirsiniz. You see it in prisons. Hapishane ortamlarında görebilirsiniz. You see it on the playground when some more dominant kids bully less high status kids. Bunu çocukların oyun oynadığı alanlarda da görmek. Daha baskın çocukların statü olarak daha alt bir noktadaki olan çocuklara zorbalık uyguladığı noktalarda. And obviously you see it in marriages. Elbette bunu evlilik çerçevesinde görmek, gözlemlemek. Particularly when there's domestic violence. Özellikle de o evlilik çerçevesinde ev içi şiddet var. See, and the whole point of talking about this is to appreciate it as a necessary survival strategy. Ve bunu konuşmamızın altındaki önemli noktalardan bir tanesi de bu tepkinin bir hayatta kalma strateji olarak hak ettiği değeri görmesini sağlıyor. To normalize it and validate it. Bunu normalleştirmek ve onaylamak. Take the shame out of it. Olayın içindeki utancı bu olaydan dışarı çıkarmak. But it's not a large scale behavior that is appreciated most of the time. Ancak daha geniş çerçeveden baktığımız zaman, daha büyük ölçekte bu hani ettiği değeri gören bir davranış olduğunu söylemek mümkün değil. And the point here is that going along with something does not imply consent. Bir şeyi oluruna bırakmak, burada kişinin onay verdiği anlamına, rıza gösterdiği anlamına gelmez. It's just another form of manipulation. Manipüle edilmenin bir başka yolu sadece. And our clients often hold a lot of shame when they do that, when they go into appease. Danışanlarımız çoğunlukla bu suyuna gitme, boyun eğme dediğimiz tepkiyi verdikleri noktada büyük bir de utanç hissederler. But like I say, it's often the only choice there is. Ama dediğim gibi çoğu durumda verebilecekleri tek tepki de belki budur o durumda. And going back to those original studies done on dogs. Ve bu hani ilk köpeklerle yapılan araştırmalara dönecek olursam. If he had been actually watching dogs interact with their hierarchies. Eğer bu araştırmaları yapan insanlar köpeklerin bir grup halindeyken kendi hiyerarşik düzenleri içinde birbirleriyle nasıl ilgilendiklerini gözlemlemiş olsaydı. You often see the alpha dog or the mama dog, whoever is in higher status. İster alfa köpek deyin, ister anne köpek deyin, hani üst statüye sahip hangi köpek ise. Do a fairly aggressive I don't know, like jump on the puppy and bark at them to say, no, don't do that. Bu çok belki hani agresif bir şekilde yavru köpeğin üstüne atlayıp havlayıp hayır yapma bunu gibi bir tepki verdiğini gözlemlemek. And that the puppy or the less dominant dog will, lie on their back. Bu durumda da ya yavru köpek ya da statü olarak daha alt düzeyde olan köpek sırt üstü yatar. But then after a few seconds, the lower status dog will reach up and start to lick the higher status dog. Ve birkaç saniye sonra daha düşük statüde olan köpek
kafasını kaldırıp daha üst statüdeki olan köpeği yalamaya başlar. So you see, that's a natural behavior to want to befriend, to want to move towards those moments where there's fear. Bunun aslında bu bağlamda çok doğal bir tepki olduğunu gözlemlemek mümkün. Nedir bu doğal tepki? Ya arkadaş olma şeklinde ya da bu tehdit oluşturabilecek olan kişiye doğru hareketlenme. And people do exactly the same thing, particularly children. İnsanlar, özellikle de çocuklar tam da bu tepkinin aynısını ortaya koyarlar. Anyway, so that's a long description of the appease response, but it's underappreciated. Bu İngilizce'de appease olan suyuna gitme, oyun eğme tepkisinin ne olduğunu tanımına dair uzun bir yanıt oldu. Ancak hayatta kalmaya dair oynadığı rolün değerini, hak ettiği değeri gördüğünü de söyleyeyim. Okay. Peki. Thank you, Ariel. It was very, very helpful. Teşekkürler Ariel. Çok yardımcı. Is there anything else? I would like to go back and hang out with my dog. Is any other questions? Başka bir şey var mı? Başka bir soru var mı? Çünkü yoksa gidip köpeğine takılmak istiyorum ben. Thank you for coming in on your Sunday. I know you don't choose between days when on working, but it's your off day. I can feel it from your parking, going to the park. So thank you. Nice to see some new faces and some lovely familiar faces. Thank you for spending this time with Didem and everybody else. Bu zamanı burada yeni yüzleri görmek ne kadar güzel. Burada bugünü bu zamanı İdem'le ve diğer kişilerle geçirdiğiniz için de herkese teşekkür ederim. Hope to see a number of you at the training. Of course I'm biased, but I think it's an incredible experience. So. Eğitimde en azından bazılarınızla görüşebilmeyi umuyorum. Tabii bu konuda biraz önyargılı olabilirim ama bence gerçekten muazzam bir şey. Yes. All right. All right. Okay, so enjoy the rest of your time and have really good holidays, and we'll see you next year maybe. Zamanınızın geri kalanını iyi geçmesini dilerim. İyi tatiller ve gelecek yılda bazılarınızla görüşmek üzere. Thank Bye, you. Ariel. Thanks, Good to see you. Good to see you. Okay, bye. Bye bye. Bye bye. Teşekkürler.